Salve ragazzi, ben arrivati su un'altra nuova diretta. Allora, ricordiamo, martedì con Jasper dei Naso, mercoledì con i Cancer, giovedì maestro. Scusate, e oggi domenica dalle 11 alle 12 abbiamo niente poco di meno che il batterista Jørn Steingrim Holen, che è il batterista ex dei Windir, grandissima band, e dei talentuosi Vraid. Quindi veramente è un onore immenso avere un esponente del genere, un grande batterista, ma non perché qua, perché c'è tanta stima verso di lui e se lo merita. Buongiorno Margrave. Mattinero maestro, allora buonasera, è normale, buongiorno a tutti, poi ci pure a me. Buongiorno a tutti, allora siamo veramente lieti esatto, siamo veramente lieti di poter ospitare Jørn, giusto? Sì, no, sì. Io ho un problema di pronuncia, quindi spero che non si arrabbi nessuno. Allora, come sempre vi invitiamo a condividere questa diretta che rimarrà sempre online anche dopo sulle vostre pagine. Potete iscrivervi al canale e tutte le informazioni sono in descrizione. E prima di iniziare voglio comunque dire, così non lo rivediamo dopo, che qualsiasi domanda vorrete porre a Jørn, scrivete nei commenti e le leggeremo praticamente con piacere, anche perché così controbilanciamo le domande del maestro, le mie domande, insomma cerchiamo di arricchire un po' la conversazione. Quindi si parlerà di metal, ok? Di black metal, ok? Di batteria, ok? Ma di tante cose belle, quindi senza indugiare oltre chiamiamo in diretta Jørn, quindi lo dico in inglese così iniziamo a dire ok, the Italian part is finished, so welcome Jørn to the interview. Hi Jørn, and thanks for being here at the Calice Nero. Thank you very much. Thank you. So we are really stoked about having you this morning, because of course we can talk about metal, but we can talk about the drumming, because me and the maestro are both drummers, so
we love to have a nice metal-oriented drum talk. That's so without further wasting time, I of course say to the people, in case they want to make their own question, they can write on the comments, because we will love to interact with people. And by the way, I will pass the word to my friend here, the maestro, for the first question in Italian, and then I will translate for you. Vai, maestro. Yep. Allora, Jørn, quanto è stato complesso e difficoltoso nel creare i pattern di batteria sia negli Windir che nei Braid? Secondo te, queste due band come possono entrare ed esportare allo stesso tempo un'arte diversa da tutto il black metal in circolazione? Proprio creare come una stella diversa da tutto il circuito estremo. Okay, so the first question is about your drumming approach in your bands. So you're in both, of course, the maestro is referring both to Windir, but also to your actual band. Maestro, puoi ripetere fuori che mi scordo? L'altra band, Windir e? Braid. Okay, Braid and Windir, okay. So your approach also, because the maestro noticed your way to try to be original and not stick together to the same pattern, the same canons of the genre. So what are your opinion and your approach in those specific bands as drummer? Well, I think it's for my sake, it's been quite important since I started drumming to kind of differ from what everyone else doing. So I think there's two reasons for it. The main reason, I have no musical education at all, so I was not like approached during teaching and going to schools to learn how to play drums. It was pretty much like started off in my home place back in Sogndal. Got influence from pretty much everything I was listening to at that time, but did not take any educational stuff. I'm not into that YouTube drumming as well, like picking up stuff from other drummers. I just do whatever feels natural in that song or in that theme or something. So I think that's the main reason. And the second reason for me is I listen to quite different types of music. I'm not listening to extreme black metal that much, to be honest. So black metal drummers is pretty much people I know, people I hang out with or meet. I'm not getting too much influence from those type of extreme drummers, more like the technical stuff. So, and the old school 70s, 80s stuff for me, 60s, 70s, 80s. So I guess that's the two reasons why I'm pretty much like, when we started recording stuff, pre-producing stuff, I'm not picking up other artists and listen to how they do it or they want to do it. I just do it my way and add some, how can this work out? And then we end up with this result. Like, it doesn't sound always like the scholarship drumming, but still, in my opinion, it has its own, I don't know, its own point of varied Windir sound, I guess. Okay, and my question about that part is about, of course, the roots of your drumming. So what were the first approach that you had on the instrument, and of course what make you play the drums at the first time? Because of course it's a really great instrument, but not always it's put in the first line. We saw the frontman, the guitars, the drummer, of course it's a little bit, of course, in the back. So what was the, I don't know, the thing to say, oh, I want to start to play drums? What was in what way started your journey? First, the first thing that was when I was like 4, 5, 6 years old. I got some old Kiss records, and that's what made me start listening to that type of music. So Kiss was my first band, with the Mystic and the show and the masks and everything. Like, so we had this old show back home in our yarn, and with me and Jarle from Braid as well, and another close friend of mine, and we interpreted the Love Gun album and put on makeup, and I played the drums, and I was 5 years old. I used some wooden sticks and just beat whatever I could find. So and also that my brother was a drummer. He is still a drummer, so I got influenced by him. So I just learned some easy stuff from him, borrowed his drum kit, and then when we started
talking about forming a band, I bought my own drums and just started rehearsing. So went to school, came home and rehearsed from maybe like 3 or 4 until 8 every day, 5 times, 6 days a week. As I said, no scholarship, no YouTube videos, or nothing like that, just my own stuff. And it felt kind of natural. So there must be some kind of groove there. I don't know, from the family. I don't know. Father is also, but he's more like in a band, not a band, but he plays the baritone. So he's like in a, I call him Cannibal Corpse, although they're like I don't know, brass band. So there's a lot of music in my family though. But my brother was the one like inspiring me to pick the drums, because it's not the easiest sure. to learn, and it's definitely not the instrument you want to go on tour with. It's much easier to be the singer and just bring the yes, sure. So, and the approach on the basic stuff of the metal drumming, the double bass, the blast beat and the skank beat, for example. Yep. Also those aspects were developed in a natural way by listening to records, or you got like your own method to develop it? It felt natural. I did a lot of sports, so I was kind of had a good basic training in the bottom there. I played soccer kind of up to a professional level, and then I picked the drums and I quit playing football. But it felt natural. My brother always told me that you need to learn to play the one kick before starting with 2, and I guess he's right. But I didn't feel that he was right when I was 15. I just and then put on the double kick and started playing, and it just, I don't know, it from day one it just it was really good. So I don't know, from then only practicing every day, that's what kept me going from 15 to, I don't know. Okay. I moved and started doing full-time work. Then the practicing got even, I don't know. Now you have to find time to rehearse when you have family and stuff, and a full-time work, and also doing the band and the touring. But back then it was like finding times to do anything else but the drumming. It was like 5, 6, 7 hours each. So yeah. Okay, perfect. There is a first question from Stefano here. Good morning, guys. My first question to your guest is this one: trigger or not trigger? What do you think about it? If you have to choose with a gun to my head, I would say no triggers. But I see the point of using the triggers additionally to the acoustic drum, especially touring, playing different venues. You can play from venues from 100 to 200 people, and then you suddenly are at a bigger venue for 1,000 or a festival for 30,000. And there's always this need of people on stage hearing the kick drum. The more adding of the trigger sound, you can get a better balanced sound on stage, at least. We tried that in 2021, touring in Norway. I brought the triggers and we did this 50-50 trigger acoustic. Didn't work out too well. So now this last year, 2022, I didn't put them on at all. So I do have triggers, I do have all the modules, but rarely use them. Okay. So it's about your own approach. Yeah. Because I think I also noticed that many people use triggers as adding the sub kick sound, like the more bass on the attack. But it's like, of course, a personal preference about the feeling too. And just to ask you, which kind of module you have and what trigger you have, just to say to the people you're a little bit of gear. I just have the basic roll and bass drum kick triggers. Okay. And I bought this touring pad. I don't even remember the name of it. DX10 or something. I don't know. Okay. Kind of up to date 2021 model. I don't know version. Because on the bass drum there is triggers also on the pedals, so that are really trending in this period of time. But no. Of course, anyone has the. I also have them, but I barely use them, so it's the same. It's about, of course, if I have to play like ZZ Top stuff, okay, I trigger the drums, but I prefer, of course, the way that people make your own sound
at the best. No matter what they use to make it sound at best, but I think that it's important to create your own sound. And on stage as well, I'm using in-ears and stuff. Started using them 5 years ago instead of doing the old monitor stuff. When I have only the acoustic monitor at the side, it's really, really difficult to hear your own playing, and that's an essential part of using the triggers, I think, to add that tiny touch so you can hear yourself and the kicks much better and the snare, because when everything drowns in a mass of music on stage, it's really hard not feeling what you like playing yourself. Yeah, sure. That's maybe one of the most important aspects of the triggering, I think. Okay, so last part of the question before translating is about, of course, your way to approach the sound of the drums. So we live in an era, of course, that everyone is pre-sampled, so we have some ideas on in what way a snare should be sound and what way a tone should be sound. So we want to know from you your own approach to develop your own sound, because I think that having a proper sound, it's like a signature, so you can, even with eyes closed, you can hear that, of course, in that album there is a drummer or another. So what are your opinion about developing your own sound? I was not like aware of from day one to just like find my own way of playing. It's not that I have any like intention of sounding as myself. I think the most important stuff for me is when we do recordings, I'm also there doing most of the mix of the drums, and we're all looking for that acoustic, heavy, natural sounding drum kit, and that's pretty much if. It also has a really important part of the sound when you put on an album, because one way 50% is how you play the songs, of course, and 50% is how it sounds. So if it doesn't sound like in my head the way we want it, it's not my drums. So I can play whatever I want, but if you like put on the mixing part goes wrong, you can go years and just like. And we have albums out when I'm not happy about the sound as well. So I think the sound of the drums has to be like the natural stuff. It has to sound acoustics and really like heavy stuff. Okay. So that's the most important part for me. And then doing when we pre-produce music and record music, I try to like, even though you can do breaks, you can do parts, you can do anything. And I don't even do it, and then suddenly like asking myself, did I just do that? It doesn't sound like me. If it doesn't sound like me, I'll pretty much end up putting it on the album, I think, because then it's something new. And why haven't we tried that before? And that approach is quite important, to not like overdo yourself and do the same thing you did on the last album. Just try it and see how it works out, I guess. Okay. So it's a good point, because of course nowadays the production are like all the same about the drums. Yeah. Bands, of course, barely record acoustic drums anymore for a budget problem. I don't know, but of course, the point that you did in answering the question, it's very good. I think it's also important to the fellow drummers that are listening this video interview, just to try to approach in the best way to the recording, because of course the way you sound and the way you play, of course, are the most important part to have a solid record. Okay. Yeah. So a little pause from you, some work for me to translate what we said. Again, thank you again for your answer, but we try to go in depth about some other kinds of your playing and your music soon. So now for the Italian guys, of course, guys, if you want, in description there is also all our channels, saying this to the international audience, so you can join our private Telegram group or Instagram, whatever you want, and as many did for Jørn, suggest the next guest of our interview. Ok, thanks. Praticamente abbiamo parlato un po' della parte più batteristica, andando a rispondere anche alla domanda di Stefano, però partiamo dall'inizio. Il maestro ha chiesto il suo approccio batteristico per evitare di uniformarsi alla scena comunque estrema, che ha avuto dei canoni ben precisi.
Sostanzialmente Jørn ha un'educazione musicale da estremamente autodidatta, perché anche se nella sua famiglia c'era tantissima musica che girava, dal fratello appunto prende la passione della batteria e dice che subito dopo la scuola provava la batteria, quindi ha cercato sempre la sua modalità di entrare a livello di batterismo in questo genere, soprattutto a livello di allenamento, venendo già da una educazione sportiva molto salda, giocando a calcio in maniera anche semiprofessionistica, quasi professionistica. Dice che diciamo che l'iter di percorso di allenamento gli era già ben definito. Più che altro la batteria gli viene in mente da una sua passione per i Kiss, dove appunto il misticismo dei Kiss, l'approccio e soprattutto anche il modo in cui suonavano ha influenzato tantissime band e tantissimi musicisti estremi. Ovviamente adesso gli risulta molto difficile poter praticare come faceva prima, dove praticamente diceva che finiva la scuola, finiva le cose della scuola e poi passava tutto il pomeriggio fino alla sera a suonare in saletta. E poi dice che la sua maggiore influenza batteristica è quella del fratello maggiore che tuttora suona, insomma. Praticamente poi si è parlato dell'approccio al suono e anche alla questione trigger o non trigger, dando una sua comunque interpretazione. Il fatto che lui ha provato ad usarli nello scorso tour, ma non sono andati proprio bene per le sue esigenze, ma lui comunque capisce la necessità di averli, sia per una questione di suono che una questione proprio di sentirsi. Infatti poi lui parla anche dell'approccio con gli in-ear monitor, per esempio, che ha adottato da poco tempo, perché il problema principale di noi batteristi dal vivo, in base all'acustica del locale, che può essere di poche persone, di tante persone, piccolo, stretto, largo, alto, è quello di sentirsi. Quindi l'esigenza di ascoltarsi diciamo, l'ha portato ad utilizzare gli in-ear monitor, ad utilizzare anche una sorta di suono 50 e 50, però poi alla fine nello scorso tour che ha fatto l'anno scorso ha deciso di non usarli, insomma. Ha un trigger della Roland molto semplice, ha un modulo molto semplice, insomma i classici moduli della Roland, trigger della Roland, però dice che per il suono di suonare preferisce comunque il suono acustico per il suo genere. Per quanto riguarda anche l'approccio dei suoni, abbiamo parlato di come approcciarsi a una registrazione per appunto dare una personalità alla parte di batteria, e dice che un album suona bene quando è suonato bene e i suoni sono giusti, e se la batteria non è missata nella maniera corretta l'album ne risente. Quindi lui dà molta importanza al missaggio della batteria, al posizionamento dei microfoni, al suono della batteria acustica, cercando di renderla acustica quanto il più possibile, di registrare l'acustica quanto il più possibile, perché secondo lui, oltre alla personalità, dà una base solida a un disco su cui poi si possono ergere tutti gli altri strumenti dopo la batteria, che di solito la batteria, come ben sapete, ma se non lo sapete lo diciamo adesso, è il primo strumento che si registra durante una produzione. Si lavora con una pre-produzione, come ha detto lo stesso Jørn, e poi si registra la batteria sopra, e poi si cerca ovviamente di dare il massimo e di non fare troppo. Quindi si è parlato anche un po' tra virgolette di overplay, e quindi capacità anche di gestire il proprio suono e le proprie skill in funzione proprio del pezzo. Per quanto riguarda anche la prima domanda, ti ringrazio di averci dato questa sorta di discostamento dai canoni del genere, ma perché proprio la sua missione principale è quella di avere una sua personalità. Ecco. Maestro, se vuoi fare la prossima domanda. In ogni caso ricordiamo alle persone che adesso su YouTube c'è la funzione super chat, dove potete fare, non so che, cioè mi sto leggendo adesso la info, che tutte cose nuove, c'è una sorta di piccola donazione per fare un messaggio particolare, non lo so come funziona, però avete nuovi pulsanti e fateci sapere come funzionano. Vai maestro. Jørn, se portiamo i Wraith all'interno della una delle vette più alte come l'Everest, ok? Quindi cercare quella parte glaciale della band, quindi quella parte fredda, quella parte rude. Come andresti nel creare questa pattern di batteria quasi con pochi vestiti addosso, quindi far sì che il corpo si ibernizza quasi. Quindi come riusciresti a riscaldare un suono freddo, un suono caldo in un posto freddo? Okay, so a little bit artistic question from the maestro,
about the approach of drumming and in the band. So he said, Graziano, please tell to Horn to imagine himself on the Everest, no, the mountain, in the cold, freezing. So which kind of drum pattern can be like warm up the situation and the atmosphere to create the not a frozen sound, but like a particular mood with the I don't know, the icy part, the snow, but also the impact and the aggression of the music and the drums. So kind of a tricky question, but in my opinion, if you're looking for the old school ice cold black metal groove, in my opinion, is at the drum aspect of it, it's not easy to give you an answer like 100%. In an album wise answer would be to repeat like the repetitive cycles of the verse and the intro, maybe the intro going for 2.5 minutes and the first verse going for 4 minutes straight, same beat, same sound, same, nothing happening, more or less. The repetitive sound of loneliness, much more or less. That's what my thoughts are when thinking about like the ice cold black metal groove feeling. It's not groove at all. It's like this ice cold bitter feeling. Which you don't want to turn it off because you desperately want to hear the next verse, but it's never coming. It's like going on. Cannot repeat itself many times. I guess in a Vride setting, we're pretty far from that sound because we like to short verse, differ styles of drumming, breaks, no breaks, stop, jazz beats, whatever. But in the old Winder style, it was pretty much more that game because we did like repeat the verse. It was going on, and it was pretty much the same. So, in my opinion, when you listen to the old black metal albums from the 90s and new bands who try to do the same, it's nothing about the breaks or what beats. It's pretty much more like it's going on and on. Yeah. And that's my impression of the and as I said, in some old Windle songs we did that just to make that point out, doing the same like the other bands we were listening to at that time were doing. Whilst for the Vride albums, we're doing pretty much the opposite. Mixing everything in a soup bowl, and then verses are coming out, pretty short ones, breaks, jazz, I don't know, whatever. So I think from a drummer point of view, the less complicated, the more black metal. Okay, so less is more, actually. Less is more, yeah. Okay. No, allo stesso tempo, come si potrebbe creare un cronometraggio, un film muto, usando però in sottofondo la musica dei Windir e dei Vride? Quale track Jørn andrebbe a scegliere delle due band per creare appunto questo film in bianco e nero con una trama vicina alle due band ma anche distante e vicino al pattern di batteria di Jørn sia sul rullante e soprattutto sul China? Mi interessa su questi due situazioni. Okay, so one question divided in two parts. So the first part is about let's do the second part first. The grooving part, speaking about the grooving part, the maestro actually mentioned the China symbol. So what do you think about using the kind of, I don't know, it's harsh sound, it's good for that kind of situation, but the harsh sound of China in a groove situation like this never-ending cycle? What do you think about those kind of effects and those kind of manipulation of sounds in a different way? Because maybe the groove is the same on the hi-hat, but switching cymbal or switching, I don't know, technique for the finger or the full hand. I don't know. What do you think is changing? It's can change the mood about what we said. This like never. It's like this loop of. And I think cymbals is really effective, and I think the China cymbal has been, for me, maybe the most important one from day one, because
I don't know how many China cymbals I've spent money on, and and it's like you have to have it, and you can just like break up a flat 4 or a flat 4 times 4, and then just a couple of China beats, gaga, and then you go on just a couple of beats. It doesn't even have to match the guitar, you know. It has its own effect, and the darker the better, in my opinion. Dark and loud. So if it's I agree. and if and I used it all the time in the old Windy recordings from the demos. The China was a really important part of the cymbals then, maybe the most used cymbal. So the cymbal effects for breaking up the monotone repetitive. Yes. Really, it's a good point, and it's definitely black metal if you do that. I see that as a really important part of the black metal sound itself. Okay, just because I'm reminding the recordings of your bands and the parts that you played. Yeah. Which kind of China cymbal you used? If you remember the model, the size, I don't know, and which one you are using now? Deviant K20 dark China. Okay, bigger China. Or I don't know. The second one from last 8 years now. So last 8-10 years has been that one. We have tried some other stuff as well, but if it gets too light, the effects disappear. You have to have like I even like put an own mic just on the China for some recordings, just to give it an extra. Extra effect. Also did that live, but it turned out to be too much. So, but it's a Cillian K. So the dark. And it's kind of, I use the Cillian A custom for the primary cymbals, the crash, and that also gives them a little bit of lighter touch, which also gives the effect of the dark crash much better. If the crash, not the dark China, has to be on the opposite of the cymbal. Okay, just to create like two sides, two different sound. Okay. So the light is the dark China. That's We had on the interview Gabriele of Vienna Drums, which is a drum manufacturer here in Italy that also imports some Turkish cymbals, and he said that the trend of the moment are the bigger and darker China. So he had the chance to try a 24-inch China, and it was like, what's going on? But the point to have like a spectrum of different sound is also to have like for the listener, in my opinion, so like a 360-degree perception of what we are doing. Yeah. If all the cymbals were in the same frequencies, everything can be messy. But have like sound going lower, sound going upper as volume or attack can be useful also for the purpose of the song. So I really agree with that part, and glad that you answered that. Yeah. While the first part of the question from the maestro, he literally said, Graziano, we change a little bit for the topic because he wants to know. He wants to know what were your favorite songs of your band, but can be used as a soundtrack for a black and white movie. He said, "Oh, a black and white movie, like the old, old school, old school, yeah." Let me start with the easier part. If we divide them into Winder and Vride recordings, the Vride recordings, we did a song on the album Milorg, which is called Argumentum en Silencio. It's like on the Western style with the rattlesnake, and it's like really like it's an untypical metal song at all. And I always wanted to try that song on like an old Western movie or something with Clint Eastwood, and it sounds like you have the cactus and the desert and the horse and stuff. And I think that's maybe the most suitable song for that type of style of movies, if you see. For the Winder songs, I never thought about that. It's really difficult. I have to like scan the recordings now and the songs. I'm not sure if I can. Really difficult. Wow. How film come that question?
tipo film come Carpenter, registi come Carpenter, Bava, oppure come si chiama? Dario Argento. So the maestro is trying to helping you picking the songs. Un po' per... He said in his opinion the music is great for movies of directors of like the horror movies directors. Of course, he's a big fan of the Italians one. So what do you think about this like comparison between music and the horror movies? In general, I like that because, as you know, we did the last album was pretty much focused into the movie direction with 8 songs, with 8 movies and stuff. So I like the comparison with doing music and that type of music, that type of movies. Personally, I haven't seen that much of the classical horror movies, black and white. I've seen some, but still, I have to like scan my brain to find the songs that. Okay. So maybe if you see this some part of the song, I would maybe go for like the instrumental from the Soknadal album, the one without the vocals, just the guitars and the repetitive cycle. But I don't see that fitting into horror movies. It has to be some part of the horror movie. It's like building some sort of I don't know. After something happening, then you have this outro or something. Okay. Like building up some momentum to a particular scene, a particular part. Okay. Yeah. Because when the maestro usually asks this comparison, because in the channel we also had the chance to interview directors of movies. The maestro loves the Hammer production, so the old school. So in that way, say maybe that kind of comparison can be helpful for you to pick the song, but still no problem. But I think that it's also interesting what you said, because in the soundtracks, of course, the composers build up something to increase the emotions of the viewer and try to connect more. So I think that it's better that kind of answer than say, okay, only that song or only that one. It's what song does he like? What song do you like from would you pick from the Windir recordings? Alan, tu ti ha chiesto tu quale canzone dei Windir prenderesti per questa cosa degli horror, perché lui dice che poi dopo traduciamo bene, lui dice che comunque non immagina un singolo pezzo ma delle parti anche strumentali che tipo fanno una cosa di costruzione del momento. Okay, the maestro is thinking about it, and meanwhile he's thinking about it, I will translate what we said just to don't lose the track, because I'm doing all the translation by not writing or taking. Cosa dico? Io dico l'album 1184, tutto l'intero album 1184. Quello sì che riuscirebbe veramente a creare un qualcosa di unico, creare un qualcosa di filosofico, un qualcosa di artistico, perché ogni track è una forma di arte, tipo Destroy, cioè tutte le canzoni che ci sono all'interno di questo album, di questo full length, perché è come se racconta il viaggio di un essere umano, ma non umano totalmente, all'interno della neve, e lì percorrere un lungo percorso verso il ghiaccio, verso la morte, verso la vita. So the maestro already chose the songs. He said all the album, actually, all the 1184 album. In his opinion, in his view, by listening it many times, he said it's like a journey of a man struggling in the winter and find his way. So it's not like an horror movie for him, but like a kind of psychological thrillerish stuff. So I think that you can be happy about this vision. I don't know, actually, but I think it's cool. It's cool. Maybe if some director is listening or watch the interview after, check out the 1184 album, which is also one of my favorite too. I'm the maestro is veteran of your bands. I'm barely new, so I let him speak more about your music. Okay. I was also always interested in your drumming in the first place, so I'm watching some videos, some stuff that I found on the net. It was really impressive to have you here. Vai, maestro. Invece dei Frey del vedo Craft, il primo disco proprio. Ok. Lo vedo all'interno di un
una sorta di manicomio, una sorta di ospedale psichiatrico con delle persone con dei problemi molto gravi, ma anche con dei momenti lucidi, quindi quella pazzia, quella lucidità che porta proprio all'interno di ogni strumento dei Wraith, quindi riesce a creare quella situazione di irreale e irreale. Okay, so the maestro is adding, of course, the Wraith, no, part of the question. He said the first album, Craft. Yeah. In a way, like in a horror movie, in asylum, like about the mental illnesses and people getting mad and stuff like that. So Yeah. I think it's the maestro have a good imagination, I think. But it's good to have that kind of I don't know impulses when you listen to some music, because in a way music made you have some feelings. So we have a message. So I think it's good when every listener have his own interpretation of the music. Yeah. Ok, maestro, che faccio? Traduco un attimo e poi andiamo. Ok, so a little bit of translation now, and as always, guys, don't make it hard, and write your own question to Horn. Of course, as Stefano before, we are really looking forward to read your own question and interact with you. Ok. Traduciamo tutta la cosa che abbiamo detto. Partiamo dalla seconda parte della domanda, perché abbiamo parlato un po' del suono della batteria e del China, il piatto China, che per lui è molto importante, tanto è vero che in alcune registrazioni il microfono ha appositamente il China. Il China, che è uno Zildjian K Dark, praticamente da 20 pollici, è la sua scelta definitiva, soprattutto per spezzare quella famosa monotonia della pattern di batteria che poi andiamo a spiegare dopo. L'accostamento del China insieme a dei piatti, lui solito utilizza gli custom, che sono un po' più fini e brillanti rispetto al China, da una panoramica particolare al batterismo e da un bilanciamento di suoni in modo tale che il batterista e l'ascoltatore abbiano una visione da 360 gradi. Infatti, per quanto riguarda la questione del Monte Everest, la domanda che hai fatto prima, si parla della questione di avere due approcci diversi in base alle band. Perché? Nei Windir c'era più una questione monotona, quasi continua, mentre nei Wraith è completamente diverso, c'è una situazione un po' più diversa, una sorta di costruzione sì, ma una costruzione diversa dei suoni, perché nel black metal old school, se ci fate caso, come ha detto questi Sorn, la batteria, i pattern sono ciclici, sono quasi continui, c'è una ripetitività, tra virgolette, abbastanza importante. Esatto, una situazione un po' ossessiva, mentre hanno fatto totalmente l'opposto negli altri. Quindi, se vuoi proprio la situazione fredda, glaciale, il pattern, diciamo, perfetto è quello là storico, chiamiamolo old school per far capire alle persone, però quello una sorta una sorta di ronzio continuo e ciclo continuo. Per quanto concerne la questione dei film, vabbè, la parte che hai detto tu non la traduciamo, perché poi lui, diciamo che è molto d'accordo con te, e poi ha detto anche la questione dell'avere, che è bello che ogni ascoltatore ha la sua diversa interpretazione. Però si è parlato praticamente di un pezzo in particolare, dalle atmosfere quasi western, che lui gli piacerebbe proprio che sia vabbè, non lo ripeto il pezzo perché ha un titolo che avete capito che è quasi in italiano, insomma. E ovviamente oggi non sono ferratissimo sulla band, faccio da spalla al maestro. Di quale album? Di quale album? Craft? No, penso più avanti, è quella là col nome in latino, praticamente. Che dice che c'è un'atmosfera, me lo sto cercando mentre ti sto traducendo. C'è un'atmosfera particolare western, con i cactus, con il deserto. Ok, Argumentum ex silenzio, che è strumentale, dell'album Milorg, praticamente. Ecco, trovato. Esatto. E qui c'è questa atmosfera western, un po' Clint Eastwood, un po' da film, che a lui piacerebbe essere accostato a questa tipologia di sensazioni. Ma poi immaginiamocelo un western con le atmosfere glaciali black metal, sarebbe una figata incredibile.
È una cosa completamente diversa. Esatto. E poi da vedere, vabbè, da sentire questa settima traccia, che è totalmente strumentale, perché poi lui parla della parte orrorifica, dicendo, quando ti ha chiesto perché non mi dai tu le band, perché lui dice non riesco a trovare proprio una singola canzone intera, ma alcune piccole parti che possono creare una sorta di momento, no? Una cosa che crea un crescendo, come fanno proprio appunto i compositori di musica per i film. Ecco. Speriamo di aver tradotto bene. In ogni caso, la stessa cosa che fanno gli stessi attori dei film horror, se tu hai notato, molte parti calme, poi ci sono gli effetti speciali che poi creano suspense. Sì, ma parlando appunto, mettendo pure in mezzo un western più blando tipo Bud Spencer, no? E Terence Hill, no? Se vedi la Calice, no? Nella soundtrack, lui quando ha fatto Trinità ha dato proprio la sensazione di deserto, di palleggiamento, di vita diversa, insomma, perché poi in ogni parte la musica riesce a avere quel filo conduttore con l'immagine e quella stimolazione di emozioni, no? E quindi lui dice la stessa cosa. Però ovviamente lui ha citato Clint Eastwood, io parlo di Bud Spencer che l'ho visto ieri sera, quindi un po' più la cosa che mi viene spontanea da chiedere, Jørn, se i Wraith vivono nel deserto, quindi si adattano alla parte desertica, senza acqua e quant'altro, qual è l'animale perfetto per descrivere la parte Wraith? E allo stesso tempo, come potrebbe i Wraith cambiare il colore della sabbia dal marroncino e creare un colore completamente diverso? Okay, so the maestro Alan, reconnecting to you the part of your answer when you used the argumentum ex silentio as the western part, he wants to ask you, imagine if you can make like raid in this situation, like in the desert, no? And which song can be, of course, except that one, can be used to make people in this kind of mood of the desert, of the emptiness around, this kind of strange loneliness that only the desert can make. And also he asked the maestro which kind of animal of the desert can represent the raid music and the concept. Have you is this a spontaneous question? Yeah, this is not all just to make you know, all the question that we do on this video chat is not prepared, so it's like everything is spontaneous. I like that. Okay. The last question, what type of animal? Yeah. I'm not sure, but if I was maybe the best animal to represent the music is pretty much, I don't know, I haven't thought that through, but maybe the vulture, because if you're a vulture, you're like saving your energy, have the full overview of the situation, and then just when anything happens on ground, you can just go down and just like feast on everyone else. Okay. I guess that's pretty the best answer I can give, because I never set my music in that kind of. I was kind of like when I gave the answer, and then when you, Maestro, told the answer, the question in Italian, I picked up a couple of words. So I was like, I thought that what you were talking about, the mood, what mood and stuff, and what song can take you out of the desert and more back to the cold Norway. But the animal part was kind of a surprise here. I would say the vulture, though. I would go for the vulture. Okay. Yeah. There is also another part that, of course, I do not translate it from the maestro that I'm translating right now, because he said, of course, the maestro said, okay, the western part, but the color of the sand, you know? Yeah. In the also the way the sand feel under the shoes and stuff. In this comparison between raid and western, western I don't know setting, I don't know what western mood, the color of the sand should be the same or should be different, and the way the sand can feel in this emptiness around you should be the same, because of course this kind of question of course are weird, we know,
But we try to connect the emotional side of listening to music with the message, because of course we try to go like in depth, and when we have the artists that make music that we like in this way, and we can ask this kind of things, we like to know more about his way of making music. What was the question now? In this let's call in this black metal western setting, the color of the sand and the feeling of the sand in this emptiness should be the same as normal or different. I have the vision of the same stuff. We did travel to the US several times, and we were not stuck, but we stopped in the desert parts of the Arizona, and I never thought that I feel home there, but there was some kind of like comparison to if you like take a really long hike in Norway with only snow as far as you can see. It's pretty much the same landscape, although the different temperature. But I don't see I see the similarities between the desert and the never-ending sand with the never-ending snow when you're in Norway. And I never think about deserts when I cross the mountains from east to west, but you can put on your goggles and then stop and then see the natural landscape of the snow and maybe the stars above or the moon or whatever. And then imagine that you're in the middle of the desert, because it is a desert, although icy. And it's kind of similar to what you can feel when you're stopping in Arizona or whatever in the US. It's pretty much the same, actually. But I never thought about that question of putting us in the sand, because the comparison with the Western part for us when we recorded the last album was we're really fascinated about the genre of old classical spaghetti Western movies. And that's why we picked the album cover from the last Vride album. It's kind of orange, the sand color. It's kind of has a cowboy. So it's kind of this reference to the movie sets. And that's also why we did the 8 songs recorded as a whole movie, because we wanted to explore that movie sense of music. And we also got it displayed at the cinema back home in Sogndal with full maybe hundreds of people coming there to buy tickets to see a movie of us. It's just kind of rare and kind of special. But back to the question, the desert is definitely comparison to the snow and icy parts of Norway, which I guess many foreigners as well see as natural part of Norway. For me, it's kind of desert as well, because I live in suburb Oslo, and there's a lot of people here, and we have snow, but there's no deserts here. But the picture perfect of the icy cold Norway is pretty much the opposite, although quite the same. Like the yin and the yang part. Okay. Really interesting this part. So I'm jumping to translate, and I think that we have the last question for you. By the way, thank you very much for answering that kind of question. We are really happy about. Of course, we were listening to Vride. In my side, I will listen to Vride in another perspective from now on. I think it's really interesting to really go in depth about music and with who created it. So I think that all of these feelings that we are having this Sunday can also be trasmitted to the people that are watching us. Ok, veramente interessante quello che ha detto Horn, mettendo sullo stesso piano il deserto americano degli western con il deserto di ghiaccio della Norvegia. Alla fine dice due facce la stessa medaglia, per tradurre in maniera molto veloce in realtà. Quindi dice, perché alla fine lui è stato varie volte in Arizona, nel deserto, eccetera, e quindi fa una comparazione molto, molto viva tra le due parti. E quindi il maestro dice la questione del deserto, la sabbia per esempio non la cambierebbe di consistenza, di colore, come per esempio il ghiaccio, perché ci sono anche delle parti quando tu vai a fare escursioni in Norvegia dove vedi completamente neve praticamente. Per quanto riguarda l'animale, la scelta è strana ma azzeccatissima allo stesso momento, perché lui sceglie l'avvoltoio nel deserto. Poi anche guardando l'ultima cover degli ultimi album dei Vride, che adesso sto facendo, mostrerò appena possibile,
c'è proprio quell'atmosfera anche da western, con quel colore particolare. Sì, perché sono le esatto. proprio artwork diversi. Esatto, si parlava proprio di questa cover art qui, Deserto, c'è proprio, esatto, c'è proprio l'accostamento, e quindi poi abbiamo anche fatto menzione a questa particolare cover art, perché loro sono anche molto affascinati dallo spaghetti western, praticamente. Infatti Wild Northwest sotto appunto Mist 2021. L'ultimo disco. Quindi abbiamo fatto questa comparazione. Lui ovviamente ha chiesto anche se queste domande fossero spontanee o preparate. Ho detto che nulla in questo canale è preparato, in realtà. Cioè, non hai preparato. Sì. Non hai preparato nulla, Jørn. Poi praticamente abbiamo un canovaccio di domande, di informazioni quando dobbiamo leggere il particolare album e l'anno, ma non prepariamo le cose. Anzi, vi dico la verità, io venerdì sono stato al Metropolis, ho visto Azog, Suicide, Anxiety e Rot, no? Che abbiamo anche passato su questo canale, e ho preparato un video di 5 minuti molto semplice, e ho trovato estrema difficoltà a non stare in diretta. Cioè, per me è proprio diverso, un approccio diverso. Vogliamo darvi però un approccio che mi piace fare, ma è meno spontaneo di questo. Cioè, io preferisco fare la diretta, sia per un fatto di gestione di tempo, un'oretta è finita là, però il bello è di essere spontanei e dire proprio quello che pensiamo al momento. Infatti speriamo che vi piaccia, poi lo vedrete. In ogni caso, poi abbiamo parlato anche della questione del ritorno, diciamo, al ghiaccio, quindi il vuoto che si vede nel deserto, l'orizzonte che non c'è, la desolazione del deserto è comparabile alla questione del ghiaccio, perché ci sono delle parti dove abita lui, dove ci sono tante persone, è popolata come zona, però è popolata in maniera diversa, non è come dalle nostre parti tutto compresso nelle grandi città, eccetera. Fantastico, ma sì, e poi c'è tutta questa neve, eccetera, quindi è una sensazione che lui ha vissuto e che gli ha ricordato proprio questa cosa. E lui stesso con la band ha cercato di incorporare queste atmosfere diverse ma uguali in certi ambiti, per dare appunto una cosa diversa, insomma un mood diverso, una situazione diversa anche per l'ascoltatore stesso, per una connessione con l'ascoltatore in maniera un po' più viva, ecco. Allora partiamo con l'ultima domanda. L'ultima domanda, e la facciamo 5 minuti, tutte le novità, news di Evraid, tutto sì, così poi ci salutiamo anche. A parte che vi ringraziamo di cuore per il supporto, ragazzi. Lo posso dire, maestro, cioè, abbiamo avuto anche siamo anche YouTube friendly, perché ci hanno approvato pure la richiesta di partnership, quindi nessuno può dire che siamo, vuol dire diventare commerciali, saremo esatto. ore, i gruppi, cioè zero. Anzi, speriamo che questo canale possa crescere da dare visibilità a più gruppi possibili. Okay, so the last question for you, Horn. It's a question that we make to all the people that are enjoying and joining our program. It's like not a serious question, but not a fun question. It's like 50-50 question, because it's we made this particular one to the name of in comparison to the name of the program, which is Il Calice Nero, in English means the black calice. So that one, the logo that you see on the screen. And we always, as you noticed during this interview, not only talk about the music, but also the emotion and the feelings of the music with the music, you know? So like 360-degree spectrum of living the music. And one day in one of our first episodes, it was, I think, with Paul Mazurkiewicz of Cannibal Corpse, we played and we had fun, and this question popped up, and we started to make this question always, because it's about the name of the program, the Black Calice, and the music, but also the drink. So which kind of drink you will put in this imaginary calice that can describe Vreid and Windir as band? Which drink? Sorry for interrupting you, because we imagine something like this: headphones, record, and something on the sofa in the moment of the day that we are relaxing, because we are enjoying music. We play music every day. I have a studio right now, so music is part of my life, really 24/7, I think. But there is a moment of the day when I
really don't care about anything. I sit on my sofa after work, after and I put my noise elimination headphones with the music, and I don't even drink alcohol, just to say, but I drink always something with the music. So yeah, we want to ask you, in a setting like this, which kind of drink you will choose to describe your bands. Well, to describe Ride first, I think you have a mixture of pretty much everything. That's because we've been like told that we do like put parts of 60s, 70s, 80s, 90s, whatever, in a big bowl, and then this music comes out, which is in the dark or black metal gate, but still it's a mixture of pretty much everything. So I guess this drink must be quite terrible then. Mixing types of liquor, I guess it has to be liquor, in a big bowl with some ice and then this umbrella on top, just to make the party going. Just to make the western side. Put on a cowboy hat, and then you drink this mixture of gin and rum and tonic and some pure vodka and maybe some whiskey on top. So I guess that's the answer for the Ride part. The Winder part is pretty much like it can be two answers, because if we go back historically, for our sakes, we were making music. Terry was doing his demo tapes back home, and he was only drinking this old med, which is like a mixture of what the basic of alcohols, pretty much. I don't know if you tasted it, but yeah. No, never actually. No, it's not good at all, because you put it in a bowl and then it starts like brewing in a couple of days, and then you're supposed to use this to make liquor. But he just took it out of production and just drank it with some I don't know. It was not good at all. So that's my memories of the Winder early demos. Is this med, which is like 3, 4, 5 days old, still alcohol going on, producing when you drink it. Not good at all. And then the more later part of the Winder album is more sophisticated. So I would brand it in a classical drink, maybe a gin and tonic, just the pure gin and tonic with some ice. Nothing else mixed in, just pure, maybe pure liquor, but we rarely drink. Yeah, but the pure liquor is not good at all. It has to be whiskey or something for my sake. So maybe gin and tonic for the Winder, and for the Ride, a mixture of the terrible drink. It wouldn't taste that one. It tastes horrible. Okay. I'm translating later, since I want to make you an empty space, so a free space at the end of the interview. If you have something to share with the audience about the news, the new plans of the bands, or maybe some things that you can say in exclusive for us, I don't know. You have a free space right now, and meanwhile, we would like to thank you for the interview, and we hope that you like it. And we really want to say that if in the future, if you need to. For the bands to make a proper release interview or stuff like that, Il Calicenero is happy to give you space, because of course we love the band, and we were happy to help in the spreading the word of it as much as we can. So thank you very much, Jørn, for your time. Yeah, thank you. Really interesting. Nothing exclusive to come now. We only. We started thinking about, we're doing a lot of festivals in 2023, traveling to the US next week already. So and we have festivals all summer, and then we're going to Mexico in November. In between those periods, we'll start working on the next Ride album. We have some thoughts, we have some ideas, so we started pre-producing some songs during the spring. But no plans of releasing anything new. There's no plans of doing. We did some memorial Winder stuff shows in 2021, also last year. It's not like we're not gonna do it, but right now it doesn't seem like we're gonna do anything in that type of festivals this summer. But you never know. There's always questions about playing the old Winder songs, and many years ago, after Terje's death, we would like
never want to touch the songs. We didn't want to have anything to do with like playing them live. But then gradually, when we grow older, it seems like, okay, people want to hear it, and it's kind of a legacy to keep those songs going as well. So when the right offer is there, we probably want to go out and do some shows, but nothing planned like dates or something. Okay. But it would be nice to go out and maybe play the Likfödd album or the Armful album from first to last songs or something, as a part of a special show. So that could happen, but it's nothing like planned for the near future. Okay. Thank you, Arno, for your time, and really look forward to hear the new stuff from your bands, and thanks for also your time. Let's have a nice Sunday, and thank you very much for the question and the way you answered it. It was inspirational, and cheers from Italy by Graziano and Alan. Thank you very much. Thank you. See you next time. Bye. Yeah. Bye. Allora, ringraziamo Jørn dei Windir e dei Wraith, e lo ringraziamo molto di cuore per l'intervista e per la sua volontà di aver risposto alle nostre domande. Il maestro sta bisbocciando con la fella di limone. Maestro. Mia madre in diretta. Cioè, vabbè, saluto alla madre del maestro, che gli porta il cocktail gay, diciamo. Mi dissocio perché siamo su Twitch. No, a parte gli scherzi, come dicevamo prima, traduco un attimo e poi ritorniamo sulla questione. Per quanto riguarda le news, tour in Stati Uniti e tour in Messico per i trade. Mi sa che andiamo anche noi con loro. E poi ci stanno dei festival fatti, e poi ci sarà forse la possibilità di avere qualche show memoriale dei Windir, perché all'inizio loro non volevano poi fare più le canzoni dal vivo. Però vogliono, se c'è questa richiesta, ogni tanto la vogliono mantenere per dare corpo ed eredità agli album che c'è stata comunque la scomparsa, no? E quindi del loro fondatore, insomma, del loro main guy, come si dice in inglese. No, è proprio del loro fondatore, proprio. Sì, e quindi c'è il tizio, è un po' il Peter, c'è come i Type O Negative senza Peter Steele praticamente, giusto perché il primo che viene in mente. Allora, adesso non mi ricordo il nome. Anche perché poi quando ci sono queste personalità forti nella band che sono insostituibili. Esatto. Sì, Malfar è stato proprio il creatore dal 1994 con la band. Ma per quando ci sono queste personalità così forti, ovviamente, certe volte anche per evitare di danneggiarne la memoria, loro volevano lasciare da parte, però hanno avuto qualche richiesta dai fan soprattutto, e hanno cercato di fare degli album all'inizio alla fine, eccetera. Sì, ma gli Windir sono straprezzati proprio. Sì, assolutamente. Io ovviamente io ti ringrazio, facciamo queste interviste, che poi sono gruppi che ho ascoltato poco, che poi riprendo per fare queste cose, ma ovviamente lo scibile umano ha un limite, non è che possiamo conoscere tutto di tutti i generi, però è bello pure questo interscambio e queste situazioni dove, che ne so, io suggerisco i gruppi a te, tu suggerisci i gruppi a me, ed è molto bello quando poi abbiamo un artista che entra dentro le domande, perché capisce che ci sono persone che apprezzano la sua musica, chi dà più tempo, chi dà meno tempo, comunque ha apprezzato molto il fatto che noi abbiamo cercato di dare un significato profondo alla musica, no? E quindi abbiamo fatto un discorso che è stato più artistico che batteristico. Io pensavo più domande sulla batteria, però secondo me va bene anche così, perché sono quei batteristi particolari tipo Richard Chill, oppure altri batteristi che sono molto, diciamo, in voga, esatto, che però non sono alla Derek Roddy o alla George Collins, che sono tecnici e basta. Quindi diciamo che è anche buono parlare di George Collins e Edoardo Di Santo, è vero. Devo fare questa intervista che si scontrano tra loro due. Appena possibile, perché poi dobbiamo anche recuperare tutte le altre interviste. Sì, no, dobbiamo recuperare tutte le puntate, dobbiamo recuperare, ragazzi, ce ne sono da poter recuperare. Poi quindi vi dico, nei prossimi, a parte che uscirà il report della serata di venerdì, e poi vi diciamo che abbiamo ovviamente un libro da recensire, vari dischi da recensire che sono pronti. Due libri da recensire. Il Margrave, sì, vabbè. Il Margrave Anarca. L'Anarca è appunto il libro di Sì, abbiamo due libri da recensire e molti dischi che vogliamo dare comunque priorità anche a loro, perché le etichette che ci hanno dato, diciamo,
come posso dire, fiducia, ovviamente vogliamo dare loro questa cosa. E poi, tra l'altro, prima di traduco un attimo prima, così ci togliamo questa cosa da mezzo. Drink per i Braid, un miscuglio di un alcol che dice che fa pure schifo, quindi scegliete voi un cocktail particolare con l'ombrellino e col cappello da cowboy, dice. Ma perché non hai detto gin tonic per i No, Braid? gin tonic è per il gin tonic è per la seconda parte dei Windir, mentre per la prima parte dei Windir loro si ricordano che durante i demo praticamente facevano questa cosa di bere questa sorta di alcol distillato quasi puro che stava ancora spuppettiando e producendo alcol, che lo toglievano dalla produzione di liquore e lo bevevano. Comunque abbiamo aggiunto al nostro roster di etichette Hellbones Records e The Triad Rec. Tra l'altro conosciamo benissimo le persone dietro. Andrea ci ha fatto anche il logo per l'arte produce, quindi diciamo che era giocare in casa, no? E li ringraziamo veramente tanto. Io soprattutto Hellbones Records io l'ho conosciuto a Roma, quando sono a Roma con i Jumpscare, e lui veramente c'ha una ovviamente per forza di cose non abbiamo mai lavorato insieme, però ho visto che in tutte le release che fa, in tutte le situazioni che fa, ha sempre un'ottica di lavorare insieme alle band. Poi c'era un gruppo stoner bellissimo che portammo anche a Napoli, se mi ricordo bene, ve lo dico. E poi un altro gruppo molto figo era tipo Viking Metal, tipo Hellbones, sì. Bloodshed Valhalla era Hellbones, sì, guarda di sì. Vabbè, un disco era loro. Io mi ricordo che ascoltammo gli Otei, ecco, c'erano gli Otei che talmente che ci piacquero li portammo a Napoli con l'associazione. Facemmo questo live bellissimo, cioè suonammo insieme, poi gli proponevo perché non venite a suonare quando c'era ancora una collaborazione con un locale al centro di Napoli proprio, e fece questo spettacolo molto bello, ragazzi, quindi veramente le band sono solo selezionate bene. E poi ovviamente per par condicio Mike in the Music, Brucia Records, Dark Hidden Production, Askio Production è stato il suo compleanno, quindi auguri Papadopoulos, Clobber Records. Che Black Widow ci sarà pronto martedì in video intervista con Massimo, il proprietario. E noi poi dedicheremo a fare tutte le recensioni per tutte le recensioni possibili degli album, e poi recupereremo alcune le interviste, quindi ci saranno degli episodi più eterogenei. L'intervista che verrà già recuperata è il 31 martedì in Nagfar, con proprio il leader, proprio con il leader dei Nagfar direttamente. Poi ci saranno tante interviste dei Venom e poi uscirà in questi giorni un video di 5 minuti che sarà il live report della serata di venerdì, dove abbiamo visto Yazog, Suicide Lancet e Irot, cioè ho visto, scusami, il maestro sta in Sardegna, purtroppo è un po' più difficile per spostarsi. È stato bello, comunque c'erano tutte e tre band che abbiamo portato sul canale. Ed è stato molto bello, cioè, a parte che ho buttato 3 o 4 persone nel poco con Yazog, cioè per me la dimensione live è sempre bella. Poi c'è anche un plauso da fare al locale Metropolis e a Mirko, che poi penso che più avanti avremo in intervista, perché poi il maestro mi chiedeva, Graziano, intervistiamo anche i proprietari dei locali per capire anche il loro lato e cercare di avvicinare tutti i mondi, musicisti, locali, anche perché poi lui suona anche lui. Quindi poi faremo delle puntate un po' più diverse in modo tale da, che ne so, incoraggiare il dialogo tra le parti, non lo so, cerchiamo di fare una cosa un po' più carina, ecco, particolare. E niente, poi come diceva il maestro prima, noi abbiamo realizzato in quest'anno insieme la partnership con YouTube, ma questo non cambia un cazzo, amici, cioè nel senso che continueremo ad essere i soliti cazzoni, i soliti personaggi che cercheranno di promuovere l'underground, cioè, i numeri che possono arrivare, piccoli o grandi che siano, considerateli sempre in ottica di un bacino di utenza che ci costruiamo insieme per dare il giusto spazio alla nostra musica. Basta ricordare che giovedì ci sono gli Absent Luni, che è uno dei gruppi più scomodi, ma veramente a Diego lo ringrazio, proprio dalla TMF, perché è veramente una persona veramente in gamba, quindi è un onore per noi avere gli Absent Luni giovedì, mercoledì Coroner, quindi cioè ragazzi stiamo cercando di, poi verranno portati un sacco di gruppi underground, anche gruppi depressive, abbastanza noti nel circuito underground, non si dice nulla, quindi c'è tanto. Poi voi rimanete collegati alle nostre pagine che sono Facebook, YouTube, Twitch. Poi abbiamo i 2 gruppi Telegram, uno di discussione e uno di riepilogo di puntate che vi potete iscrivere liberamente, la pagina Instagram,
e poi soprattutto tutte le pagine amiche che scorrono in descrizione e in sovraimpressione. E per il resto che cosa dirvi se non quello di cioè di non lo so, fate, cioè non lo so cosa dirvi in più. Noi già che vedete il video e ci commentate già ci fa seguite il canale e iscrivetevi. Esatto, iscrivetevi al canale. Vabbè, questo pensavo di averlo detto già in realtà, scusa. Iscrivetevi alle pagine, iscrivetevi al canale, scriveteci sulla mail se volete proporre dei nuovi progetti. Noi abbiamo già avuto delle per le proposte di progetto pure da The Metalist PR che abbiamo parcheggiato, perché le playlist killer le facciamo una volta ogni tanto, accorpiamo tutto il materiale e poi le facciamo, insomma. Quindi saranno... Sì, poi ricominciamo un'altra volta a farne un bel po'. Quindi. Sì. E niente, per il resto devo dire la verità, molto contento dell'intervista di oggi, molto interessante, e veramente li ascolterò con una... soprattutto i Raid li ascolterò con un'ottica diversa. I Raid fanno Melodic Black, i Windir fanno Black Viking, folk, sì. Vabbè, poi sul Melodic Black, cioè io sto quasi a casa mia, quindi. Gerot, altro gruppo molto interessante polacco. Che sì, l'abbiamo già passato, sì. Molto molto interessanti. Niente ragazzi, il grande spettacolo continua, si fermerà mai. Sacro codice del 9000, la morte diventerà lì. E ricordatevi una cosa, continuate a seguire il canale, pensate che alla vostra testa, e alla prossima. E buona domenica di quel porco di Dio, buonasera, buongiorno, buonanotte, arrivederci, ciao.